హలో అండి, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైఫ్ అండి. డెవాప్స్ సెషన్లో భాగంగా మనం ఈ వీడియో సెషన్ వచ్చేసి మనం ఇఫ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ షుడ్ నాట్ లెర్న్ ద ఏ సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి ఏమన్నా రిస్క్ అనేది ఉంటుందా, ఈ పాయింట్ అనేది మనం వీడియో సెషన్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాం. ఎస్, లేటెస్ట్ స్టార్ట్. ఎస్, ఈజ్ ఇట్ రిస్కీ ఫర్ ద డెవాప్స్ ఇంజనీర్ నాట్ లెర్న్ టు ఏ? డెఫినెట్లీ సేమ్ ఎస్ అండి. సో మనం ఏ స్కిల్స్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోకపోతే డెఫినెట్లీ అవర్ జాబ్ ఈస్ వెరీ వెరీ రిస్కీ అండి, ఇఫ్ ఇగ్నోరింగ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండి. సో కంప్లీట్లీ మనం ఇక్కడ ఏ మిషన్ లెర్నింగ్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. యూ డోంట్ నీడ్ టు బికమ్ అన్ ఏఎంఎల్ ఇంజనీర్, బట్ యు హ్యావ్ A skills is mandatory. A skills is mandatory, right? So you should learn how to use A in DevOps methodology. సో మన DevOps మెథడాలజీలో ఏని మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకోవాలో దట్ స్కిల్స్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలండి. అదర్వైజ్ అవర్ జాబ్ ఈస్ వెరీ రిస్కీ ప్రజెంట్ ఉన్న మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం. So what happened if I'm not learning AI? So for example, మనకి in the year of 2020కి అండ్ 2026లో డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మనకి ఏ విధంగా వర్క్ చేసేవాళ్ళు, ఆ పాయింట్ మనకు తెలిస్తే కొంచెం కాన్సెప్ట్ ఈజీగా ఉంటుంది. లెటస్ సి. సో మనకి 2020లో వచ్చేసి డెవాప్స్లో వచ్చేసి మాన్యువల్గా ట్రబుల్ షూటింగ్ పర్ఫామ్ చేసేవాళ్ళు. సో మాన్యువల్గా స్క్రిప్టింగ్ రిటర్న్ చేసేవాళ్ళు, మాన్యువల్గా డాక్యుమెంటేషన్ క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు, బేసిక్ మోనిటరింగ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసేవాళ్ళని. సో నవైడేస్, సో టోటల్ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఏఐ. సో బై యూసింగ్ ఏఐ, సో అసిస్టెడ్ ద ట్రబుల్ షూటింగ్, సో స్క్రిప్టింగ్ జనరేట్ చేయడం కావచ్చు, సో డాక్యుమెంటేషన్ జనరేట్ చేయడం, ఎస్ మానిటరింగ్ టాస్క్ కూడా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ ద్వారా వెరీ క్విక్గా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నామండి. సో కంపెనీస్ వచ్చేసి మనకి ఇంక్రీసింగ్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఏఐ. సో రైట్ నౌ ప్రజెంట్ మార్కెట్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ద కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్ ఇంక్రీసింగ్లీ ఏఐ మెథడాలజీస్. సో లాగ్ అనాలసిస్ కావచ్చు, లాగ్ అనాలసిస్ అండ్ మానిటరింగ్ పర్ఫామ్ చేయడానికి, ఎస్ అలర్ట్ కరెక్షన్స్కి, అలాగే డాక్యుమెంటేషన్ జనరేషన్, స్క్రిప్టింగ్ ఫర్ ద ఆటోమేషన్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆటోమేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి. Yes. So the goal to is to make the more productive one. Yes. A is mandatory for our for any domain and for any domain. మన ఏ డొమైన్ తీసుకున్నా కూడా A is mandatory కాల్ చేస్తున్నాం. A is mandatory కాల్ చేస్తున్నాం. సో మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అండి. సో మన పైథాన్ లైఫ్లో వచ్చేసి డెవాప్స్ అండ్ డెవ్సెకాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏఐ న్యూ బ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుందండి. బ్యాచ్ మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే June 25th బ్యాచ్ మనకి స్టార్ట్ అవుతుందండి. అవర్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఈస్ 2 months అండ్ అవర్ బ్యాచ్ టైం వచ్చేసి మనకి మండే నుంచి సాటర్డే వరకు 7 AM to 9 AM అండ్ ఫీ స్ట్రక్చర్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు 5,999. అవర్ కోర్స్ కంటెంట్ ఈస్, సో వాట్ ఈస్ క్లౌడ్, సో క్లౌడ్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, సర్వీస్ మోడల్స్ ఏమి యూజ్ చేస్తాం, డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ ఏంటో చూస్తామండి. సో అండ్ దెన్ DevOps, Linux అండి. సో every DevOps engineer must and should learn the Linux commands అండి. So very basic commands to advanced commands and also we are performing the project task also. So version control system, GitHub, Maven, Jenkins, GitHub Actions. Some of the organization Jenkins alternative మనకి GitHub Actions యూజ్ చేస్తున్న present market. Docker, Kubernetes, Ansible, and also Nexus. So DevSecOps tools కింద మనం SonarQube, సో OWSP tool, Trivi, Chekovi tool, Terraform యూజ్ చేస్తాం, ELK stack monitoring tools కూడా కాల్ చేస్తాం. So and also we are focusing on Helm charts in Kubernetes package manager కాల్ చేస్తాం, Argo CD continuous deployment tool for the Kubernetes and also infrastructure as a code, that is Terraform. So these are the different types of tools. సో అలాగే మనం
ఏడబ్ల్యూఎస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తామండి. సో ఏసీ టు సర్వీస్ ఏంటి, స్టోరేజ్ సర్వీస్ దట్ ఈస్ S3 సర్వీస్, విపిసి, క్లౌడ్ వాచ్, లాంబ్డా ఫంక్షన్, ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్, రౌట్ 53, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఐఎమ్ సర్వీస్, అమెజాన్ ఈకే సర్వీస్, అండ్ ఆల్సో ఏఐ అండి. సో జనరేటివ్ ఏ అంటే ఏంటి, సో క్లౌడ్ ఏ అంటే ఏంటి, సో వీటి ద్వారా ప్రోసెక్ టాస్క్ మనం కూడా పర్ఫామ్ చేస్తామండి. ప్రోసెక్ టాస్క్, సో మనం రియల్ టైం ప్రోసెక్స్ ఇక్కడ 9 to 10 రియల్ టైం ప్రోసెక్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తాం. సో ఎండ్ టు ఎండ్ డెవ్ సెకాప్స్ పైప్ లైన్ స్కేలబుల్ 3 టైర్ ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ అని ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈకేస్ క్లస్టర్ అండి. సో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే యాక్షనబుల్ అండ్ ఏ ఏజెంట్ డెవలప్మెంట్ యూసింగ్ క్లౌడ్ ఎంసీపీ సర్వర్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండి. సో మనం ఇలా టోటల్గా 9 to 10 రియల్ టైం ప్రాసెస్ని పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఇట్స్ బ్యాక్ టు అవర్ పాయింట్ టైం. సో మనం ఏ స్కిల్స్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోకపోతే అవర్ జాబ్ ఈస్ వెరీ వెరీ రిస్కీ. సో ఏ పర్పస్ కోసం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, స్క్రిప్ట్ జనరేషన్. సో ఏ కెన్ జనరేట్ ద సో లైక్ సెల్ స్క్రిప్టింగ్, లైక్ బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్, లైక్ పైథాన్ స్క్రిప్ట్ ఆటోమేషన్ అండ్ టెరాఫార్మ్ కోడ్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ ద్వారా మనం ఇక్కడ టోటల్ స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ జనరేట్ చేస్తామండి. అలాగే మనం మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏ కెన్ క్విక్లీ క్రియేట్ ద డిప్లాయ్మెంట్ ఫైల్స్, లైక్ సర్వీస్ ఫైల్స్, లైక్ హెల్ప్ టెంప్లెట్స్, ద టోటల్ రిసోర్స్ మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో మనకి సో ప్రొడక్షన్ మనకి ఇష్యూస్ రైజ్ అయినప్పుడు సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ ద్వారా మనం యాక్షన్ తీసుకొని వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఎర్రర్స్ అండ్ పైప్ లైన్ ఫెయిల్యూర్స్ అండ్ ఆల్సో ఫైండ్ ద లాక్స్ ఆల్సో. సో మన ఇక్కడ ఒక చిన్న స్లోగన్ ఏంటంటే డెవాప్ స్కిల్స్తో పాటు ఇక్కడ సో క్లౌడ్ స్కిల్స్ రిక్వైర్డ్ అండి, అండ్ ఏ టూల్స్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్. ఫర్ ఫ్యూచర్లో మనం జాబ్ని సేఫ్గా ఉండాలంటే సో ఏ ఈస్ మ్యాండేటరీ. ప్రజెంట్ మార్కెట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ప్రకారం డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు లెర్న్ ద ఏఐ.